Yes. Sorry for the disturbance. Okay, Jayashree Mataji, start చేయండి. జయశ్రీ మాతాజీ, అందరికీ ఈరోజు ఆన్లైన్ మాధ్యమంలో సామూహిక ధ్యానానికి వచ్చిన సహజ యోగి యోగినులందరికీ కూడా స్వాగతం, నమస్కారం. ఈరోజు లేట్ అయినందుకు క్షమించమని అడుగుతున్నాం. ధ్యానానికి సిద్ధమవుదాం. 2 చేతులు శ్రీ మాతాజీ కేసి చిత్తం హృదయంలో లేదా శాస్త్రారం పైన. మన కోరికని తల్లికి హృదయంలో చెప్పుదాం. శ్రీమాతాజీ, మీ పిల్లలమైన మేము ఈరోజు ఉదయం మీ పాదాల వద్ద ధ్యానానికి వచ్చి ఉన్నాము. దానికి ఒకే ఒక కారణం, అది మీతో ఏకాకారిత. అదే మా కోరిక. శ్రీమాతాజీ, మా అందరిది ఒకే ఒక్క కోరిక, మీతో పరమ ఏకాకారిత. తల్లికి వంగి నమస్కరించుకుని మన కుండలిని జాగ్రత్తం చేసుకుని బంధన్ వేసుకుందాము. మూడు మహామంత్రాలు, తర్వాత శ్రీ గణేశ మంత్రం. श्री आदिशक्ति
శ్రీమాతజీ, ఈ సామూహిక ధ్యానాన్ని ప్రారంభించేందుకు అనుమతిని ప్రసాదించండి తల్లి. మన 2 చేతులు భూమిపైన, చిత్తం హృదయంలో లేదా సహస్రారంలో. శ్రీమాతజీ, మీరే సాక్షాత్తు శ్రీ భూమి మాత. దయచేసి మాలో ఉన్న అన్ని బాధల్ని భూమి తత్వంలోకి తీసివేయండి తల్లి. శ్రీమాతజీ, మీరే సాక్షాత్తు శ్రీ భూమి మాత. దయచేసి మా శరీరంలో ఉన్న అన్ని బాధల్ని భూమిలోకి తీసివేయండి తల్లి. ఇప్పుడు మన ఎడమ చెయ్య శ్రీమాతజీకేసి, కుడి చెయ్య భూమిపైన. శ్రీమాతజీ, మీరే సాక్షాత్తు శ్రీ మహాకాళి. మీరే సాక్షాత్తు శ్రీ భైరవనాథ్. దయచేసి మా ఇడానాడిలో ఉన్న అన్ని బాధల్ని భూమిలోకి తీసివేయండి తల్లి. మా అందరిది ఒకే ఒక్క కోరిక, మీతో పరమ ఏకాకారిత. శ్రీమాతాజీ, మా అందరిది ఒకే ఒక్క కోరిక, మీతో పరమ ఏకాకారిత. శ్రీమాతజీ, మా వల్ల తెలిసి గాని తెలియక గాని ఏమైనా తప్పులు జరిగినట్లయితే దయచేసి క్షమించండి. మన కుడి చెయ్య శ్రీమాతజీకేసి, ఎడమ చెయ్య ఆకాశం కేసి. శ్రీమాతజీ, మీరే సాక్షాత్తు శ్రీ మహాసరస్వతి. మీరే సాక్షాత్తు శ్రీ హనుమాన. దయచేసి మా పింగళానాడిలో ఉన్న అధికమైన వేడిని, నేను అనే అహంకార భావనని ఆకాశంలోకి తీసివేయండి తల్లి.
రెండు చేతులు శ్రీ మాతాజీకేసి. శ్రీ మాతాజీ, మీరే సాక్షాత్తు శ్రీ మహాలక్ష్మి, మీరే సాక్షాత్తు శ్రీ గణేష. దయచేసి మమ్మల్ని పూర్తి సమస్థితిలో ఉంచండి తల్లి. శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి మమ్మల్ని పూర్తి సమస్థితిలో ఉంచండి తల్లి. శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి మా శాస్త్రారంలోకి రండి. మా యొక్క సంపూర్ణ శరణాగతిని స్వీకరించండి. శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి మా యొక్క సంపూర్ణ శరణాగతిని స్వీకరించండి. శ్రీ మాతాజీ, మీరే మా ఉనికి. మీరు మాత్రమే స్థితము. ఈ సాధనం యొక్క ప్రతి పని యందు మీరు మాత్రమే వ్యక్తం. ఇదే స్థితిలో ఉంటూ మనం శ్రీమాతాజీ యొక్క ప్రవచనం రెండవ భాగాన్ని విందాము. ఇది 7వ నవరాత్రి దినము 27/9/1998 కబేలా, ఇటలీలో చెప్పిన సందేశం యొక్క రెండవ భాగం. మొదటి భాగం మనం నిన్న విన్నాము. ఈ రోజు రెండవ భాగం విందాం. That she cannot be normal. So I just said that don't worry, I didn't know, nobody told me, don't worry, the boy will be all right completely. So they were surprised how I said so. Firstly, how I knew that the
boy had fallen, there was some boy like that, and then they didn't know how I said he'll be all right, and he was all right. He's perfectly all right. So they were surprised at my knowing about it. Okay, how is it that mother knows that there's a boy who is so sick? Here I will say it is pure knowledge. You see, my attention is always around you people, always dealing with you people. And how I know is this, that this attention of mine is global. So anything happens to you, any upsetting takes place, any, I should say, deviation takes place, my attention is there. And immediately I know there's something wrong somewhere. And I don't know how my attention goes to particular places, which makes it life better. It helps people in need. I don't do anything about this attention, but this attention is the wisdom that spreads all over. With that wisdom, you know what's wrong with another person or any other organization that is in Sahaja Yoga. Everything you come to know. If you want to know, it's different. It just you know, like it's spread out everywhere. For example, if you have to telephone, then you have to use the telephone. But for me, I don't have to use the telephone, I just know. So this has come from a pure, innocent wisdom. The innocent wisdom is just like a child. It is everywhere and it communicates and it tells what's the matter, what's the problem is. Many people have been cured with Sahaja Yoga. Many have been cured. Now if they can say that, Mother, how did we get cured? What have we done? Did you see our chakras? Did you find out what was wrong with us? No, I haven't. But I leave it in my wisdom, I leave it to Paramachaitanya to do the job. This is the main point, is that can you leave everything to Paramachaitanya in your wisdom? If you cannot, then yet you have not felt the real knowledge within you. That is the level where some people are. I am not now so sure about those who get realization are all so much filled with pure knowledge. Some of them are, but not all of them. With experience they learn. With meeting people they learn. But as the wisdom, pure wisdom, is difficult for them because they do not rely entirely on the Paramachaitanya. Everything happens, just Paramachaitanya knows, it understands, it organizes, it loves, it does everything. That's the energy it is. It does everything. And how it manages, how we call coincidences are really organized by Paramachaitanya. As I told you yesterday, the way the rain was. The rain came and went away. It has wisdom. Innately it knows I am sitting here, the program is going to start, stops. Flowers know me. You don't know when we have flowers. They are of this size, I don't do anything to them. They start blowing like this, they blast like that. Now one would say, Mother, how do they know? Because they are natural. We are unnatural. We have taken so many artificialities as part and parcel of life. See, all kinds of courtesy, this, that, all that's not necessary. All these stupid practices that we have adopted sometimes keep us away from pure knowledge. And when there's no pure knowledge, we don't know anything what's happening. You just get frightened for small things, upset for something. I mean, it's something very surprising to see Sahaja Yoga is getting upset. Among the 100 people, if supposing there's a problem. So, if you are a Sahaja Yogi, you have to just witness and see. If you cannot do that, then you are not a Sahaja Yogi.
But it's not it's not like practicing, like they say, if you have to have the blessings of Shiva, you must say 108 times his name. That's not the way. He doesn't like it. You see, nobody likes that kind of a murmuring. You see, somebody comes and takes your name all the time near your door, you'll throw him out. So that's not the way. It's a wrong idea that you go on taking the name of somebody and that deity will help. First of all, you have to become wise enough to understand that you are a part and parcel of Paramachaitanya. Everything will work out by that. And it works out so beautifully. Of course, some people have hard time, I don't say they don't have. But it is not hard, because if you are one with Paramachaitanya and you know that it is doing the job, you are not feeling that hardness or sickness or anything. All the people who write to me about their problems, I don't know what to say. To just say that, do you believe in Paramachaitanya? All right. It knows. It knows what is to be done. It knows what is to be corrected. It knows what is to be said. See, it can create poetry, it can create music, it can create everything. But do you leave everything to the Paramachaitanya? This is the second point in wisdom. Do you have wisdom to leave everything to Paramachaitanya? After experiencing also, like there was one lady who was going in the car and she found her car, and the brakes were breaking. And she didn't know what to do now. If the brakes are no more, how will she manage? It was in Germany. And all the cars were moving very fast. And she didn't know what to do. So she put her head on the steering wheel and she said, I leave it to Paramachaitanya. She said, she leaves it to me. All right, it's the same. So by saying that, what happened? She said, Mother, I don't know. When I raised my head, I found my car was taken on one side of the road and nobody was there. All the cars were passing by, but somehow or other, this car was taken there very nicely by some force. So the wisdom lies in understanding the working of Paramachaitanya. How it guides you, how it helps you, how it preserves you, how, depending on Paramachaitanya, you can continue to be living very happily. I think in Sahaja Yoga we have lost very few Sahaja Yogis. They live for long, they don't die. And if you ask their experiences, it's very amazing how it works out. If they don't want to live also, they can pass. But if they want to live, Paramachaitanya takes over and you can live long. But living long doesn't mean that you go on bothering yourself as to what you will do with your money, how will you live, what will be the source. All these nonsensical things, worries come to you, all right. Then the Paramachaitanya says, all right, go on worrying. If you go on worrying, all right, go on worrying, doesn't matter. What will happen? Whatever has to happen will happen. But Paramachaitanya can interfere in case you leave it to Paramachaitanya. He said many a times, leave it to God. Leave it to God. But God means, I don't know what they mean by God. God means Paramachaitanya. God means divine force that is working everything. So another way of looking at it is the wisdom that we should understand. Each and every particle of this world is created by divine, by the divine force. And this particle and everything is completely under the guidance and supervision of Paramachaitanya. Nothing can move unless until Paramachaitanya works on.
It is something so connected globally, it's so much there that people don't realize what they are doing, what they should have done. I mean, on many scales you find something happening. Like supposing something is happening now in America. Just try to find out what America has done to other countries. Immediately you will get the answer. So also it takes full care of the persons who believe in Paramachaitanya, who give everything in the hands of Paramachaitanya. We give things to the police, we'll give to the doctors, we give it to some civil people, what you call them, engineers, to do some things. But they can make mistakes, they can create problems. But you leave it to Paramachaitanya. It's something so remarkable that in my own life I've seen that all the time it works for me. I was building a house in Pune, and we had to put a slab. It's a very, very big slab. Needed about 300 bags of cement for that. So I got the cement and I got the people. But they said you to start early in the morning and you can finish next morning, 24 hours. I said, all right. So at about 5 o'clock I told, let's go, the work is over. They said, how do you know? I said, I know, let's go and see. So imagine, which was going to finish after 12 hours, was already finished, and all the workers were walking about. And everybody said, Mother, it's a miracle. How can such a big slab be laid in such a short time? I said, to make them understand, I said, it must be Hanumana must have done the job. But all of these people, all these deities are part and parcel of that Paramachaitanya. Now you are worshipping the Mother. To worship the Mother is the biggest thing, because all these deities and everybody are her children, under her command, under her desire. So to worship the Mother, the story of, as you know about Ganesha, that the Mother said that the one who goes round the Mother Earth 3 times, I will give him a present. So Sri Ganesha thought in his wisdom, who is greater than my mother? No one else. Because he knew he cannot compete with his brother who has got a peacock for a conveyance. So he said, how can I go around and win over this person? So best is to take to wisdom. My mother is greater than everything else. So he went round his mother 3 times and he got the prize. And the other brother was just still moving on. When he came back, he found that the present is already lost. So again and again I'll say, it is the wisdom that helps. The wisdom to leave everything to Paramachaitanya. And this is something for a modern person very difficult to understand. He can't calculate 2 plus 2. He's so bad because of these computers and things like that. It's absolutely hopeless as far as any mathematical calculations are needed. Or now I must say, I don't know how to handle any computer or any calculator. But if you ask me just like that, Mother, how much will it be? I'll say so much. And it will be that. It will be that. But I am so sure about it. It cannot be anything else but that. And it works that way. Sometimes, of course, if I want to tell some wrong thing just to mislead the person, then I may say something. But normally, I know it is that. But I know not like the way we know. I just know it. That's what it is. Just know it. So I am not saying that you develop your
knowledge to that extent that you can do it. But your wisdom, if you start using your wisdom, it will always come handy. In anything that you do, think of the wisdom. My advice to you is that as your mother loves the whole world, loves all of you, and cares for those who haven't even got realization, you should also try to create more people for Sahaja. But in that, if you start behaving in a manner all the time saying, you are catching this, you are a bhoot, you are this, you are that, I never said that to anyone. So you shouldn't say like that. That's no love, that's no understanding. The understanding is that you were just the same as the person was, and now you are knowledgeable, so you must use your knowledge to correct that person, not to put him down. And that correction is also not verbal. It's just through your vibrations you can correct the other person. Most of the Sahaja Yoga work sometimes I've seen that stops because we are very methodical, we become like great teachers, we start telling them stories, and then they get fed up with it. So, when you are handling other people, as I said, we have to spread the knowledge, very important. We cannot keep it to ourselves. But it's not for any ambition, for any leadership, for any kind of recognition, but just the use of our wisdom, use of our knowledge, that we want to help others out of love, not for any recognition, not for any position, nothing. Just we want to do it because we love them. And I'm sure this would work out very effectively. And the person who will be helped, or the persons who will be helped, will be just be bound to you, because they find the true knowledge. But supposing somebody comes to you and says, I know the true knowledge. You might be knowing, but I have to know what you know. Then you ask that person, then he'll give you a big lecture. You say, no, that's not the thing. Just smile, say, that's not the thing. The thing is, true knowledge is a part and parcel of your being. It's just within you. It is not some sort of a concrete stuff that you have read or you have understood, but it just has become a light within you. And that light is there. It has it's no necessity for you to be very well educated or to be very intelligent or to be very highly placed. Not necessary. It is how your heart is clean. In the heart it resides. Imagine all other knowledge resides in the brain, while the pure knowledge resides in the heart. Very surprising. But we do not know also that actually our heart rules the head. There are 7 auras around the heart which control the brain in such a manner that we act in the hands of the Paramachaitanya. Unless and until your heart is clean, unless and until in your heart you have a beautiful image of a person who is very, very pure, you cannot do anything mentally. And from your heart, if you have to do, your heart has to be very clean and extremely wise. This is the point one has to jump into, that your heart, is it wise? For example, to get attached to someone too much, identified with someone, shows that your heart is not clean. It has so many bondages. Open your heart fully. And that's why they say that the goddess resides in the heart, in the center heart. She resides in the center heart because she's so balanced. She resides in the center heart as Shakti.
and she gives you all that you want. Within you, she settled down, as many things, you know the shlokas which says that she is settled within us like knowledge, she is settled within us as memory, she is settled within us as sleep. Also she is settled within us as illusion, Bhranti. She is the one who puts us into illusions because we are not yet fully perfected. We have to become paripakva, means absolutely matured. Till we are matured, this mother herself puts you into illusions and plays around so that you learn how to be wise. So one should understand that she is playing around with you, and you should try to be very careful as not to be falling into her maya. Because if she puts you in the maya, you will go round and round and you will reach nowhere. So this power of Bhranti is also very important. This delusion you can call it, or you can call it a thing by which she creates a drama in which you become like a stupid man being found out. So this stupidity and all that can be removed by this Bhranti that she creates. And this power of Bhranti is because of human beings as they are, because they will not understand something straightforward. So it has to go round and round till they reach a point to understand that it was the play of the mother that brought them to this shore of wisdom. So for us it is important to see that so much has been done by Paramachaitanya for us. The mother has done so much for us. Now what are we going to do ourselves to get all these powers that she has given us to be completely enlightened and developed? What have we done so far? Nothing to be done as such, but to develop a kind of a deep devotion, deep understanding. And that depth is possible, absolutely possible, because now you are on your way to that perfection. So today in Kabela is the last puja, and I want to tell you as a mother that you all should depend on Paramachaitanya. That's very important, to depend on Paramachaitanya. Also there's a habit of many people to put the blame on others, like I got caught up from this person and got caught up from that person. You are caught up by yourself only. All such ideas are of no use. Face yourself, find out about yourself, and you have to perfect yourself. That's so important, because at this juncture of the time, people think that something great is going to happen. I don't know, 2000 years according to them would be something great, but I don't know, because it's all man-made. All this 2000 year and 3000 year is man-made. But I myself feel, as predicted by many, that possibly because of your understanding and your wisdom, I am sure something great may happen in this world and things may be brought to a proper level of understanding of spirituality. Because this is the last judgment, and in this last judgment, you have to play a very vital role, which I am sure you can do it if you decide to achieve something for the future. May God bless you. కొద్ది నిమిషాలు ధ్యానంలో ఉందా?
ఇప్పుడు శ్రీమాతాజీ చెప్పిన ఈ ప్రవచనం యొక్క తెలుగు సారాంశాన్ని క్లుప్తంగా చూద్దాం. ఇది 7వ నవరాత్రి దినము 27/9/1991-98 కబేలా ఇటలీలో శ్రీమాతాజీ ఇచ్చిన ప్రవచనం 2వ భాగం. నిన్న శ్రీమాతాజీ ఒక సంఘటన చెప్తూ న్యూయార్క్ ఆశ్రమంలో ఒక పిల్లవాడు స్విమ్మింగ్ పూల్లో పడిపోయినప్పుడు శ్రీమాతాజీ ఎవరూ చెప్పకుండానే ఆ ఆశ్రమానికి ఫోన్ చేసి అబ్బాయి ఎలా ఉన్నాడు అని అడగడం, తర్వాత ఆ అబ్బాయి బాగవుతాడు అని చెప్పడం జరిగింది. అందరూ ఆశ్చర్యపోయారు శ్రీమాతాజీకి ఎలా తెలిసింది అని చెప్పి. శ్రీమాతాజీ ఆ పిల్లవాడు నయమవుతాడు అని చెప్పగా అలాగే ఆ అబ్బాయి నయమయ్యాడు. కానీ డాక్టర్లందరూ ముందర ఆశలు వదిలేసుకున్నారు. అయినా సరే ఆ పిల్లవాడు నయమయ్యాడు. శ్రీమాతాజీ అంటున్నారు ఏమంటే, నేను ఎలా చెప్పగలిగానంటే అది శుద్ధ జ్ఞానము అన్నారు శ్రీమాతాజీ. నా చిత్తం మీ చుట్టూరా ఉంటుంది. అది ఈ విశ్వమంతా వ్యాపించి ఉంది. మీకు ఏ ఇబ్బంది వచ్చినా అది వెంటనే నాకు తెలుస్తుంది. నేను ఏమీ చెయ్యను. కానీ ఈ చిత్తమే వివేకము. ఈ వివేకము సర్వవ్యాపి. దీని ద్వారా ఎక్కడ ఏం తప్పు జరుగుతోంది అనేది వెంటనే తెలుస్తుంది. మీరు తెలుసుకోవాలి అని అనుకోనవసరం లేదు. కానీ మీకు వెంటనే అది తెలిసిపోతుంది. కారణం ఏమిటి అంటే గనక అది అమాయకత్వంతో కూడిన వివేకము అన్నారు. శ్రీమాతాజీ ఇంకా ఇలా అన్నారు. చాలా మందికి సహజయోగాలో ఆరోగ్యం నయమైంది. వాళ్ళు అడుగుతారు, శ్రీమాతాజీ మీరు ఏం చేశారు? మా చక్రాలు చూసారా? మా చక్రాలు క్లియర్ చేశారా అని చెప్పి. శ్రీమాతాజీ అంటున్నారు, నేనేమీ చెయ్యను. కానీ నేను ఈ పరమ చైతన్యానికి నా వివేకంలో వదిలేస్తాను అన్నారు. అలా చెప్తూ శ్రీమాతాజీ మీరు మీ వివేకంలో అన్ని విషయాలు ఈ పరమ చైతన్యానికి వదలగలరా అని అడిగారు. మీరు అలా చేయలేకపోతూ ఉంటే మీలో ఇంకా ఆ అసలు జ్ఞానం ఇంకా పొందలేదు అని చెప్పి తెలుసుకోండి అని చెప్పారు. ఈ పరమ చైతన్యానికి అన్నీ తెలుసు, అన్నీ నిర్వహించేది కూడా అదే అన్నారు. దానికి ఉదాహరణగా ఆ పూజ ముందర రోజు వచ్చిన వర్షాన్ని గురించి చెప్తూ, ఈ వర్షం చూడండి నన్ను గమనించి ఆగిపోయింది అన్నారు. ఈ పువ్వులు పక్కనున్న పువ్వులను చూపిస్తూ, ఈ పువ్వులు కూడా నేను తెలుసు, నేను పక్కనే ఉంటే అవి చాలా బాగా పెద్దగా పెరుగుతాయి అన్నారు. అవి ఎలా తెలుసుకున్నాయి అంటే అవి సహజ స్థితిలో ఉన్నాయి. కానీ మీరు ఇంకా అక్కడ లేరు. ఇంకా మీరు కృత్రిమత్వంలోనే ఉన్నారు అన్నారు శ్రీమాతాజీ. ఈ శుద్ధ జ్ఞానం మీలో లేకపోతే మీరు ప్రతిదానికి భయపడుతూ ఉంటారు, ఆందోళన పడుతూ ఉంటారు. ఏమవుతుందో అని చెప్పి కంగారు పడుతూ ఉంటారు. చుట్టూరా ఏమవుతుందో కూడా మీకు తెలియదు అన్నారు. ఏదైనా సమస్య ఉంటే మీరు నిర్విచారతలో సాక్షిగా చూడగలగాలి. లేకపోతే మీరు ఇంకా సహజ యోగి కాలేదు అన్న విషయం మీరు తెలుసుకోండి అన్నారు. ఇది ఒక ఎప్పుడూ చేసే సాధన కాదు. అంటే శివుడి పేరు 108 సార్లు చేసుకోవడం, మంత్రాలు చదవడం అది కాదు అన్నారు. ఇది మీరు మీ వివేకంతోటి మీరు పరమ చైతన్యం యొక్క అంతర్భాగం అని చెప్పి తెలుసుకోవాలి అన్నారు. దీంతో అది ఎప్పుడైతే తెలుసుకుంటామో అప్పుడు మీ యొక్క అన్ని పనులు అవంతట అవే చాలా బాగా అవుతాయి అని చెప్పారు. పరమ చైతన్యం యొక్క కృపతో చాలా బాగా అవుతాయి అని చెప్పారు. కొంతమంది కొన్ని ఇబ్బందులు రావచ్చు. కానీ మీరు ఎప్పుడైతే మీ వివేకంలో అది పరమ చైతన్యం యొక్క పని అని తెలుసుకుంటారో మీరు ఆ ఇబ్బంది అనుభవించరు అన్నారు. నాకు చాలా మంది వాళ్ళ ఇబ్బందుల గురించి ఉత్తరాలు రాస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళందరికీ నేను అడిగేది ఒకటే, మీకు పరమ చైతన్యమైన నమ్మకం ఉందా అని. ఉంటే అన్ని సమస్యలు అదే మీకు తీరుస్తుంది. కానీ మీరు పరమ చైతన్యానికి మీ సమస్యలన్నీ వదులుతున్నారా అనేదే ప్రశ్న అన్నారు. ఒక ఉదాహరణకి జర్మనీలో ఒక యోగిని హైవే మీద వెళ్తూ ఉండగా ఆవిడ కారు బ్రేకులు పనిచేయడం ఆగిపోతే ఆవిడ కళ్ళు మూసుకుని పరమ చైతన్యానికి అంటే శ్రీమాతాజీకి ఈ స్థితిని శరణాగతం చేస్తున్నాను అని చెప్పి ఆవిడ కళ్ళు మూసుకున్నారు. కొంచెం సేపు తర్వాత చూస్తే ఆవిడ కారు రోడ్డు పక్కకి తీసివేయబడి ఉంది. మిగిలిన కార్లన్నీ కూడా వేగంగా పోతూనే ఉన్నాయి. ఆవిడకి ఏమీ అవ్వలేదు. ఈ ఉదాహరణ చెప్తూ శ్రీమాతాజీ ఇది శరణాగతి, వివేకంతో కూడిన శరణాగతి పరమ చైతన్యానికి ఇవ్వడం అని చెప్పారు. వివేకం ఏమిటి అంటే గనక ఈ పరమ చైతన్యం యొక్క పనితీరును అది మనకి ఏం చెప్తోంది
అని అర్థం చేసుకోవడం, అది మిమ్మల్ని ఎలా కాపాడుతోంది అని తెలుసుకోవడమే అని చెప్పారు. సాధారణంగా సహజయోగులు ఎంతకాలం కావాలంటే అంతకాలం జీవించగలరు. కానీ అన్నిటికీ ఆందోళన పడుతూ ప్రతిదానికి విచారిస్తూ ఉంటే పరమచైతన్యం సరే అలాగే ఉండండి అంటుంది. అందరూ అంటూ ఉంటారు అన్ని భగవంతుడికి వదిలేయండి అని చెప్పి. భగవంతుడికి వదలడం అంటే ఏమిటి? ఈ పరమ చైతన్యానికి వదలడమే అన్నారు. వివేకం ఏమిటి అంటే గనక ఈ సృష్టి అంతా భగవంతుని కృపతో తయారయ్యింది అని తెలుసుకోవడం. సృష్టిలోని ప్రతి అణువు కూడా పరమ చైతన్యం యొక్క పరమ కృప దీవెనలతో నడుస్తోంది అని చెప్పి తెలుసుకోవడం అని చెప్పారు. ఈ పరమ చైతన్యం అనేక స్థాయిల్లో పనిచేస్తూ ఉంటుంది. ఒక ఉదాహరణకు అమెరికాలో ప్రస్తుత పరిస్థితి చూస్తే అది ఎలా అయింది అని చూస్తే గనక అమెరికా ఇప్పటిదాకా వేరే దేశాలకి ఏం చేసింది అనేది చూస్తే ఆ ప్రశ్నకి జవాబు దొరుకుతుంది అని చెప్పారు. ఈ పరమ చైతన్యం తనని నమ్మిన వారిని వాళ్ళ బాగోగుల్ని తప్పకుండా చూసుకుంటుంది అని చెప్పారు. కానీ మనం సాధారణంగా మన సమస్యలన్నీ డాక్టర్లకి, పోలీసులకి, ఇంజినీర్లకి ఇస్తాం. వాళ్ళ వల్ల తప్పులు అవ్వచ్చు. ఎందుకంటే సమస్యలు కూడా రావచ్చు. కానీ మీరు ఎప్పుడైతే ఈ పరమ చైతన్యానికి ఇస్తారో అన్ని పనులు సరిగ్గా అవుతాయి అని చెప్పారు. ఒక ఉదాహరణ చెప్తూ పూనాలో ఇల్లు కడుతున్నప్పుడు పెద్ద స్లాబ్ వేయాల్సి వచ్చింది. 3000 సిమెంట్ బ్యాగులు కావాల్సి వచ్చింది. అందరూ 24 గంటలు పడుతుంది. చాలా పెద్ద పని అని చెప్పారు. కానీ సాయంకాలం 5 గంటలకల్లా శ్రీమాతాజీ అన్నారు పని అయిపోయింది చూద్దాం నడవండి అని. ఎలా అయిపోయింది శ్రీమాతాజీ అంటే అయిపోయింది నడవండి చూద్దాం అన్నారు. నిజంగానే అయిపోయింది. పని వాళ్ళందరూ వెనక్కి వెళ్ళిపోతున్నారు. ఎలా అయింది అంత అద్భుతం అన్నారు. అప్పుడు శ్రీమాతాజీ వాళ్ళకి అర్థమయ్యేలా చెప్పేందుకు అది హనుమంతుడి కార్యం అని చెప్పారు. శ్రీమాతాజీ ఇంకా చెప్తూ ఈ దేవీ దేవతలందరూ కూడా పరమ చైతన్యంలోని అంతర్భాగాలు. మీరు ఎవరికైతే పూజ చేస్తున్నారో ఆ తల్లి యొక్క పిల్లలు వీళ్ళందరూ. ఆ తల్లి మాటను శిరసా వహిస్తారు, పూర్తిగా అమలు చేస్తారు అని చెప్పారు. ఉదాహరణకు చెప్తే ఒకసారి సదాశివుడు భూమి చుట్టూ 3 సార్లు ఎవరైతే ప్రదక్షిణ చేస్తారో వాళ్ళకి బహుమతి ఇస్తాము అన్నారు. గణేశుడు తన వివేకంతో నా తల్లి కంట గొప్ప ఎవరు అని తెలుసుకున్నవాడే తన తల్లికి 3 సార్లు ప్రదక్షిణ చేసి ఆయన బహుమతిని గెలుచుకున్నాడు. అది వివేకం అంటే అన్నారు. వివేకం ఏమిటి అంటే గనక అన్ని విషయాలను పరమ చైతన్యానికి వదలగలగడం అని చెప్పారు. ఇది ఆధునిక మానవుడికి చాలా కష్టం. ఎందుకంటే వాళ్ళు కంప్యూటర్ల పైనే ఆధారపడుతున్నారు. 2+2 అని చూడడానికి కూడా వాళ్ళు క్యాలిక్యులేటర్ మీద ఆధారపడతారు. శ్రీమాతాజీ తన గురించి చెప్తూ నాకు ఏ కంప్యూటర్ గురించి తెలియదు. కానీ నేను చెప్పేవన్నీ అవంతల అవే సరిగ్గా అవుతాయి. అదే సరైన జవాబు అవుతుంది. అదే సరైన మార్గం అవుతుంది అని నాకు ఖచ్చితంగా తెలుసు అన్నారు. కానీ కావాలంటే ఒక్కొక్కసారి మిమ్మల్ని తప్పు పట్టించడానికి నేను తప్పు చెప్పవచ్చు. కానీ నాకు అన్నీ తెలుసు. కానీ అది మీరు తెలుసుకునే విధానం లాంటిది కాదు. కానీ నాకు అన్నీ తెలుసు. అది అంతే అన్నారు. మీరు కూడా అలా తెలుసుకోవచ్చు. కానీ మీ వివేకం అందుకు తోడ్పడుతుంది అన్నారు. మీ తల్లి మిమ్మల్నే కాదు మీ మిగిలిన ప్రజలను కూడా ప్రేమిస్తుంది. అదే విధంగా మీరు కూడా మరిందరు సహజయోగుల్ని తయారు చేయాలి అన్నారు. అలా చేయడానికి మీరు పక్క వాళ్ళతో నీకు ఇన్ని బాధలున్నాయి, నీలో భూతం ఉంది అని చెప్పవలసిన అవసరం ఎంత మాత్రం లేదు. అది మీలో ప్రేమ లేదు అని చెప్పి సూచిస్తుంది. ఆ వ్యక్తిని సరిచెయ్యాలి. కానీ ఎలా? చైతన్యంతో సరిచెయ్యాలి అన్నారు. మీరు పెద్ద పెద్ద కథలు చెప్పకండి. వివేకాన్ని, శుద్ధ జ్ఞానాన్ని ఉపయోగించండి. మీరు చేసే ప్రతి పని మీ గుర్తింపు కాదు. ప్రేమతో ఎప్పుడైతే చేస్తారో అది అప్పుడే పనిచేస్తుంది అని చెప్పారు. అది పనిచేయడంతోటి వాళ్ళు కొత్త సహజయోగులు మిమ్మల్ని గుర్తుపెట్టుకుంటారు అన్నారు. నిజమైన జ్ఞానం అంటే శుద్ధమైన జ్ఞానం ఏదైతే ఉందో అది మీ యొక్క అంతర్భాగం. అది పుస్తకంలో చదివిన కాంక్రీట్ అంటే రాయి లాంటి జ్ఞానం కాదు. అది మీలోని ప్రకాశం అన్నారు. దానికి మీరు అతి గొప్ప విద్యావంతులు, బుద్ధిగల వాళ్ళు, పెద్ద పదవిలో ఉండవలసిన వాళ్ళు ఉండవలసిన అవసరం ఎంత మాత్రమూ లేదు. దానికి కావాల్సింది ఒకటే ఒక్కటి. మీ హృదయం ఎంత శుభ్రంగా, పవిత్రంగా, ప్రేమతో ఉంది అనేదే ముఖ్యం అన్నారు. మామూలు జ్ఞానం బుర్రలో ఉంటే శుద్ధ జ్ఞానం హృదయంలో ఉంటుంది అని చెప్పారు. మన హృదయమే మన మస్తిష్కాన్ని, మెదడుని నియంత్రిస్తుంది అని చెప్పారు. మన హృదయం చుట్టూ 7 ఆవరణాలు ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కూడా మన
మెదడుని కంట్రోల్ చేస్తూ మనం పరమ చైతన్యం చెప్పినట్లు ఉంచడానికి ప్రయత్నిస్తాయి అని చెప్పారు. మీ హృదయం శుద్ధంగా ఉండనంత వరకు, హృదయంలో శ్రీమాతజీ లేనంత వరకు మీరు బుర్రతో ఏ పని చేసినా అది సక్సెస్ అవ్వదు అని చెప్పారు. మీ హృదయంలో వివేకం ఉందా అని చెప్పి చూసుకోవాలి అని చెప్పారు. ఎవరికైనా మమకారం ఎక్కువగా ఉంటే అందులో వివేకం లేదు అని చెప్పారు. మీ హృదయాన్ని దయచేసి తెరవండి, భగవతిని మీ మధ్య హృదయంలో ఉండనివ్వండి అని చెప్పారు. భగవతి మీ మధ్య హృదయంలో ఉండగలరు, ఎందుకంటే ఆవిడే సమస్థితి అన్నారు. ఆవిడ మీకు ఏం కావాలో అది ఇస్తారు. ఆవిడే మీలో జ్ఞానము, జ్ఞాపక శక్తి, నిద్ర, భ్రాంతి కూడా. ఆవిడ మిమ్మల్ని భ్రాంతిలో ఉంచడం అనేది కావాలి, ఎందుకంటే మీరు ఇంకా పరిపక్వత చెందలేదు కాబట్టి, మీరు ఇంకా నేర్చుకుంటున్నారు కాబట్టి. ఆ భ్రాంతిలో ఉన్నప్పుడు మీరు ఎంత మూర్ఖులో మీకు తెలుస్తుంది, దాంతోటి మీ మార్గం మార్చుకుంటారు అన్నారు. ఎందుకంటే మనుషులు తిన్నగా చెబితే అర్థం చేసుకోరు కదా, వాళ్ళకి ఈ భ్రాంతి చాలా ముఖ్యం అని చెప్పారు. తల్లి, పరమ చైతన్యం, ఈ రెండు కూడా మన గురించి ఎంతో చేశారు. వాళ్ళకి మనం ఏం చేయబోతున్నాం, ఈ శక్తులని మనలో ఎలా జాగృతం చేసుకోబోతున్నాం అని అడిగారు. కానీ దానికి ప్రత్యేకంగా ఏమీ చేయనవసరం లేదు, కానీ హృదయంలో పూర్ణ భక్తి, శ్రద్ధ ఉండాలి అన్నారు. మీరు సహజయోగులు ఈ సాధన మార్గంలోనే ఉన్నారు. నేను చెప్పేది ఒకే ఒక్కటి, మీరందరూ పరమ చైతన్యంపై పూర్తిగా ఆధారపడి జీవించండి అని చెప్పారు. కొంతమంది వాళ్ళ బాధలన్నిటికీ పక్క వాళ్లే కారణం అంటూ ఉంటారు, కానీ అది తప్పు. దానికి కారణం వాళ్లే. మిమ్మల్ని మీరు ఎదుర్కోండి, మీ ఆత్మ పరిశీలన చేసుకోండి, మిమ్మల్ని మీరు సంపూర్ణ సాధనంగా మార్చుకోండి. మీ వివేకం వల్ల, శుద్ధ జ్ఞానం వల్ల ఈ ప్రపంచంలో ఒక పెద్ద ఆధ్యాత్మిక విప్లవం రాబోతోంది. ఇదే అంతిమ తీర్పు సమయం. మీ పాత్ర అత్యంత ముఖ్యమైనది. మీరు అక్కడ ఉండదలుచుకుంటే మీరు తప్పనిసరిగా చాలా మంచి పాత్ర పోషిస్తారు. భగవంతుడు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించుగాక అని చెప్పి శ్రీమాతజీ ఈ ప్రవచనాన్ని ముగించారు. మనం ఒక్క 2 నిమిషాలు ధ్యానంలో ఉందాం. శ్రీమాతజీ మాకు దయచేసి ఈ నిర్మల జ్ఞానాన్ని, అమాయకత్వాన్ని, వివేకాన్ని ప్రసాదించండి తల్లి. సర్వము మీరే అన్న విషయాన్ని మరవని స్థితిని ప్రసాదించండి తల్లి. మేము మీ యందు అంతర్భాగము అని మరవని స్థితిని ప్రసాదించండి తల్లి. శ్రీమాతజీ, ఈరోజు ధ్యానంలో మీరిచ్చిన ధ్యాన స్థితికి, జ్ఞానానికి మీ పిల్లలమైన మేము మీ పాదాల వద్ద కోటి కోటి ధన్యవాదాలు అర్పించుకుంటున్నాం. దయచేసి మా యొక్క సంపూర్ణ శరణాగతిని స్వీకరించండి. మన కుండలిని జాగ్రత్తం చేసుకుని బంధం వేసుకుందాము.
ఈ ఉదయం ధ్యాన కార్యక్రమం ఇంతటితో ముగుస్తుంది. ఇప్పుడు మనం ఇన్స్ట్రుమెంటల్ మ్యూజిక్ వింటూ కొద్దిసేపు ధ్యానంలో ఉందాం. జై శ్రీ మాతాజీ.
Namaste.